Yema busiafo nyina aju anwumre e de ba top radio 103.1 ebraso sensama hodwa edi akoti o my Ghana emo no ye de ebeso mo se ne Ghana kasebo e de ebram ifrinkra pumpuni mantem kokomremre 40B Royal Castle Road advil abusa chenchire na TV ne ebutu ansemi ya bobo ne nyina anu anete wafo ya tenase a ye be kenkan e de asomo o content akese ne so a topfmonline.com benya bia kenkan na onye bi nso etimi etie sanso na Facebook no so eye adwuma top media eno so bo top media pebe yaba video ne pictures a wodo nyina de asum ho wo hwe na wutie na makase bo no nitie ne hwe nso ayewote anwumre nsema wodo ede enam de di akoten ewo mu no ebi ene se amanyofo nyina obi ansin ketekrache na afi onkuntia galamse ehinefo na eka ne se yede nkyeremu no ba na sese de akuafo yei aban e de aba sentumu aba na yedimu nchechemu nyina aba se kokore se de ne bo no akosoro movement for change kofa by fafranto alanjo nkojo kire matin ode ni chidombofo abetudwa na bisia ye ho anie na ye konsam bufuro mu agadam sensensem yei enna chese ne koku ahodo utagfo ne ho ahwafo kire se abantu anamawo a wombeti atua wo ho se de NDC for ye kire no ekwan mu abie wombetumi ayo yebeko enkoko abato mpeso aso na hona manebo abeto dwa ne se NPP amanyoko di atodwa se David Asante on sha se lazy boot bibia betimi asinu akogina wendem ewo ho aban krachi panini bi arisika pa na nipa bi susu se mampani onhwe no wonche no ebisan sempi ka wenum ho na yesin konwan yi ye de eso mo se ne Ghana kasebo free top radio 103.1 enkrapompuni mantemi emu boso ba na magya pa ya bone ntakra na ma ne yekese yakunkon aye ho dendrendren aya no demu yi eye the fearsome 3 Hepa Plus, Pavi, any plasmos, a drone nam papa. The only Edra over top newsroom matches a business when Yasam get to 100 no booby. Enti Hepa Plus, Pavi, any plasmos. Baby, I will be a Mr. Typhoid ne Hawajin, a TD Yadia, when no want to win to mini D, what 10 carticle form and Namu Yadia Hawajin, or that's what I know Honam ya. Hepa Plus, Pavi, any plasmos. O Casa no me and Sambuma, you throw me the fearsome 3, and yana Heba shop, any pharmacy shop BMU. Okwa also pay the Hepa Plus, the fearsome 3 0542 778 572 0542 778 572 NJ Bakery Original Pano Show oye pano di 47 dia mesro se sawansa na kope NG Bakery for pano ni bi aba pano na moton kama sei ototo na wotwe na enye hwede tia na tie odi opa de obedi ni Sunday no to ne kwasiala no papa ti kwa so de obon say yes bibia ekoyi edemam pano na de cocoa bread sugar bread butter bread wheat bread ni nyina ebi ewo na akoba bi ato pano no a adwo a ehoti enam fidipa bi mu ene de eto sa pano no ema wo enti mu a motontotonto ekwegwemi koko obra yurma ni ade no monkopo bi nka ho wo papa ke so kotu bi koton yemfaso bebrebe ene wo so fra 0594114719 0594114719 na onimpanifo di nkomo medimafo yenka no ho asem nche Dr. Dujamfino no wa bene papa wona akodi kwayo ni nua kasa aches wate nyankopon ne ti habai ti nua bia de kabom esan yade a ekọ ensa mabiem poku asimayira enwasi atena ekese pa ewo ho yade bia da so ache bia akọ na kodwa rehwe titru mu amopa wo no wose bra bikuma bia ekura yefa bra na doctor behwew na wasaw yade freno 0244 774 282 0244 774 282 Anyway, again kan for amotie ne ye me papa entwibu asia kon me ne the senator Nana Agent Berema busianfo ni die kwan so munyi takra bia mfiri mu aso na afensem papa no ye mfamfam se kasebo emfa ensomo ye sase na atadwefo wa e ya asemode na ye de ehase ni nyina ene se enei aban na masoye a ehweku adwuma ene nuane eso de abetudwa achim se de kokobo wo matum de konanim enti akuafo emmosire na wonfo nsamro wofuru so esansem sikaba koko yom papa edine so na ba me bia asase da ba bia mesro hyase kodua koko na sikabam ohaji chembe se aduanan enum 45% ene yentumu a abaide atukoko ne bo no enso emu na okiremu a se wo hwe se de koko no ne hihye so esi ete na eye 64 kilogram ena yo bag ba ko bia mu na nyame ye wadom na bre wonsa
etumi eka kilo ba kwa na kilogram ne ba kwa 64 kilograms wunya bag ba ko se wom ene 3000 Ghana cedi oje di aboata so enye sika atoa na chese wo hwese de ne masi etie na mpanifo chese eyade a anka ne nanka mpem bienu ene eye hanson 2070 Ghana cedi ene nei akwakoduru mpem emiensa 3000 Ghana cedi oswafo hwe kuadwuma ne nuane nsensem so brana champon ene ogina na so de nsem atudwa ene wo chechim se wo hwe se de aban no abono homoden na kokobo wotum na obaye no woni akuafo adini ye papa sanse entumu aban na pagya mu no ekona nimpa ne no ena aba bedu sa mpempesu sanso aban atu kokobom African scan be sapem ahasa ekoduru empem bienu ene aduoson ena nei akwakoduru empem eye miensa enti akuafo mu wasede bia momfama aban sansa aban wodwena akuafo baba no akuafo edana koma so ensem a owura bran champon abra na chese wode sa amanebo atudwa wo chechi ma chese owogidie paase sa ntumo ya aba na beboa amakuafo asetena matuma tumpa akomanim edi bi ahwe woma edi bi nso ahwe won mabusua enchiremu a wode ebaye eni. On the 9th of September 2023 in Tepa, we announced officially the opening of the cocoa season. In between time, we have been offered different prices on the market. You are aware, during trading, and we have also attempted to offer cocoa farmers different prices. The most significant one that was worth announcing was the increase from 1,300 to 2,070. So in announcing a new price, you have to now relate it to what announcement you made at the beginning of your season. And at the beginning of last year's season, 2023, as I announced in Tepa, announced by the president in Tepa, as against the opening of this new season, is 129.6%. And that is very, very clear. In between time, there have been some announcements. Yes, increases here and there, but it's in comparison with the beginning of the seasons, and that is what we always do. The issues are not obfuscated in any way, and that has to be clear. Number two, I thought that you work at Bloomberg and not at the finance department of Cocoa Board. Company atini kan so afọ hweku adwuma eni nuane eso Brian Champon ena otu Cocoa bomu kase aban enhye wo edemakuafo no ena mute se okasa no enti agen aban atu Cocoa munya sa yes ya atu Cocoa bottle say yesen 3000 Ghana cedis opepia duasa oka opepia duasa ekuani ne tiase ye pa opepia duasa elizo onyan karibu aduosia 964 kilos wa Cocoa bag ba ko ye opepia duasa yes 3000 yen hwa de kane mampanini kofo beko oye ne nhyehyɛ sɛ akuafo nse ne egu Cocoa so de ma akuafo kwa enti no nka efiri 2009 ne ba ne betumi anya 1 million metric tons ya atamils baaye no nso no kure ni enya saa pepepe e ma ne boro nya saa atamils 2009 2010 2011 2012 na fe na etiba form kakra John Mahama baaye afe na Cocoa ni enya 900,000 metric tons na enuru 1 million no etiba ya beduru be 700 ena ekufu ado baaye se onim se Cocoa enya no mem enuru 500,000 metric tons Cocoa yenya no yaman yi mu nyina no enuru 500 metric tons eba ne se na akoduru ho kuani adua Cocoa ne nananom saase ye de agya no eno anu odo didi so obi no se mabehuru se sika akọ hya asase mu ntimi betu galamse oka kire nipa ne se ene ye mi Cocoa dua no mamba ko bia 100 Ghana nipa no be ka kire nze mintua betua Cocoa dua bia 50 Ghana cedis agyeneyan hwade se wutumi gu Cocoa so yie na Cocoa ne so a afimu ni betwa mu na bia Cocoa dua ba ko aso pa no atumi aso e bia Cocoa bag ni yechemu be se enan a Cocoa dua ba ko atumi aso ba ko de ama 1/4 aso de ama wo enti se si ano se Cocoa no bag ye opepia duasa na kire se yechem enan a
koko dua ba ko bi e ya so be se opepe enwotwe 8 million enya saa enti 8 million no afi ba ko pe koko dua ba ko dia makuani no galamsey ni akotwa koko dua na yato fom o 50 Ghana na otua ne nkwa na nyina koko no wasai no enti we na yatom no akuafo no koko no mkonya wo he na abeto age saa 30 million no ene kakra ya no mba beto ehun se de ye ka galamsey asem no ye startia ne binum ka se galamsey na se ewo baabi ase wachichiri baabi ase mfo binum ho ba se baabi aba bedun so obi ehun se ebeye because se koko ya se bi na ire didi ho kakra nim se enam so ma nei koko sika kra di bia ye nkan akwan ne kumase akwan ne ade no ni nyina eboa na ne koko ifoma akwa na ekọ ni nyina ye galamsey ensensem ntia nti no eye wo mo a moda so a edo koko no nyame nhira wo mo na omonkoso anso eno na memo mo nso na omachi enchire koko na kakra na yebeko ye ayi legon suafon esi hwe akuafo sika na edisi legon suafon na esi wo no akuafo sika koko fo sika ana yedi kosi ye enti setetefo no mpo hunu nyansa wo mo ane yesi ye bagimbre no wo mo hunu nyansa etumi ma ye koko no kakra ne nya no saa bre wo mo ahoodin mu bia ye nyan e ma abrofo hu ye se de bia ebo ahoodin ye mesi suapon fa mamo a ene yen yesi ye ne yenim nyansa ye twiri nyina ato agu se ene gana make say koko de nananom tete kra ne yesi sebe yeso mu nim nyansa no okokumase na Fantini town no mo na adum asa abasan akese nyina na ye akuafo ene sisi sa ade ne nyina enti no koko de aboa ye pa ba se de ye kense nei ya tise bibi disika akọ nti no yetugu saa ena akwakudu baabi edu no na de ya ne se koko kuani ne se me de me mfama sase ne mamuntu ade ba chi obekọ ne de afidi akotu na sase ne ya ton nkran sase ne ya ton nkran o aden asase ne de ama obi won nkran obi tinkran se de asase ne de ama enti no no age hu sika yes e won nkran ha enti nipa na wo ba no kakra no de ma so wa anye ya ade achwa ne etu agu uni obi akobo na mane o ko okra ne asa twitu asiso na no video bi am hwe social media na krachi bi kura nwanwan na o twa koko no se ngofo odi galamsey no na o mu di ko no o mu nso twitwagu mampani akufu adu koko mi twa mi di mi galamsey ampa no achia no na odi asim koko ekofo makoma si obi koko no otwagu saa no de wo ho nyina obetwa ni nyina ato agu aden se koko bag 30 million ya senka akuafo koko da so ye te ye no a tine se me na na mutimi ti koko bag bi abe 2015 years bi mu me se bi krom na kwa me kra no otume 100 bags 120 bags on se tete kwahye ayi efre koko bi tete kwahye de one friend tete kwahye we ukwe nkura azanse a eno ye koko a esi ho acha anyiri me kra na me ka se me de me ka ne ye se ye ti koko ba ko a se koko an se bia wate ba ko ye ni begu a be wie 15 bags 20 bags eti afimu ni nyina be kwa wie no ka boma no obe 100 150 bags na hwe de aye ye twa ni nyina to egu afi ni ye to koko bom di mekuafo ye wo man ye ha wo man yo ye ha wo man yi mesre mo wa adwen bia mo nwemfa mo aye na ni pa ebre dodo Yehowa yanku yanim ni yanko amanyosemu kakra galamsey no a ni amanyosemu ayeyi na galamsey ko no a ena ama nzemtwerefo nkabo mu kubatan no panyini oda no panyini Albert Kwabnadwumfo akasa se no se bia ni ara nkonkonko galamsey ne kon na ye nyina ye kon enti obi amwa na onhwema galamsey ye ntwiase titire ni amanyofo no anamusifo no omo prema mpanini di brafi no bia mana no minimum na galamsey no onka sentia pa ugina baabia simpie so baabia onka sentia na womo a eye saa galamsey no womo ntwe won ho emfa emfre ho firi se galamsey yi sesey no baabia do o men keka kro no yaduru subunu mu anesa uba YouTube no wo Top FM online na o share link ne nso wo Facebook na Top Media uba hwa subontri ye da hoi asubontri we kura de nkani ye no na baako bi ho ne de ba nya de aboa kura benom sonsono opefin de na nso asuo no kura nya de obekwa akotomu ayete sa ateche we no nyina ayo dman kuma subontri obogya ya nka tete bremu no
wuduru ho anwono mo pani ohia ubu na de boani a wo sa wonum a ho adwo fom ukwafuo mu a wunhia so obeso ansuo de afirifi akọ na so ene asuo nyina asese no enti ene ana abekwabna adwumfo ne mpanimfo friends and trefo se momra na mema momra na asemi monko kana asemi hia pa amfa nkyero ma galamsey no eteti o meyi efiri se wohwemu a baby galamsey de o meyi aduru no enye adepa ye de nyame aboa ye tiase o na da chinchirima ena wosu wo mo enti nyina no o de tuma mpanyin anim se ni mu anim ya omra badwam na afe omehuru galamsey ntoma no emeni fifita no fa nkyere obia se de obeboa ma sojafo aprosifo anya akade no omo de akọ baabi etutu galamsey no omo akọ akọ atia abekwa bedumfo tiefo kan so ne nsɛmtwerɛfo media coalition against galamsey wo mu je hu bia tru so sabia nanso eduru baabi no na ade no age wo mu nsɛm ebiemu wo kyerɛ sɛ wo hwemu a ene ensubontin ahodo asɛsɛye kwayebretu asɛsɛye ne nyina hu behia sɛ emra legislative instrument LI 2462 no yebehwe na afe yasesem kakra ama atumi aye adwuma yie abadwumfo kyeremu amanyofo no wo mo nsoso wo mo nya wo mo afem de emfamoa na afe wo mo ma ye nyina nkwa adwinkurom sɛ de ebeye a galamsey no yebetumi akọ atu ase kura na kura no wɔkyerɛ sɛ ewiase nyina bɛyɛ yie a ɔbɔbrɛ no a yɛtimu no ene hia pa na yɛyɛ de ɛsɛ sɛ no a na yɛsɛ no yin hwan de ne yɛbɛkɔ akɔtena mu nsase yɛ wɔ sɛ yɛbɔ ho ban yɛsɛ no asubɔntena hodo yɛsɛ no ne nyina yɛsɛ no yɛni ana ɛkɔ aba bɛtete yɛn enti wɔsrɛ so obi amfa ne ho nyim na galamsey no yɛnkuntu ase yɛ mɛmu ni monyamfo Albert Kwabena adwumfo ne nkasa ebi nie kill LI 2462 immediately. 5. All the presidential candidates of the political parties vying for elections should publicly declare their total support for this crisis response. Failure to do so, it means you don't have the nation at heart and you cannot lead. This is a challenge to them and we ensure that they do so. These demands will be reviewed in a fortnight, i.e. 2 weeks, to see what actions have been taken, and our next line of action will be communicated to the media. Ghanaians across this country deserve far more than what we are witnessing today. Every single day that the president fails to protect our human and constitutional rights to clean, safe drinking water and a healthy environment, which is swore an oath to uphold, he fails in his duty to every one of us. All our leaders who swore an oath to uphold their fiduciary responsibility to safeguard our natural heritage and tackle the Galamsey crisis have also tragically let us down. And I stress on that it is not only the battle for the president, but all our leaders who swore an oath to uphold their fiduciary. This is their constitutional mandate. Weye Albert Kwabena adwumfo no kasa wie na Dr. Kenneth Ashigbe ono nso na media coalition against Galamsey no oyedom frefo ena ono nso sese enmuanimu ye wasa aban ehwe na afe Galamsey no otume koa na otu ase kura afiri se ba bia ekro no kokono a eboye ne kire se omayi ye gina bia nye ye daachi no ebe ya re ho pa nti aban mo ne homodene na ontu ase. And don't be deceived. The WHO asks for water to be treated to be between 1 and 5 NTUs. In the sexual human, the design is 500 NTUs. Ghana Water pushes it to 500 NTUs, 2,000 NTUs, 500, 2,000 NTUs. Now it's 14,000 NTUs. And you see what God has done? There's a drought now as well. If we don't act now, we will start licking clay as water. So I think the president ought to hear it. That now we are resolute in our ask. So as we've said, we are working in tandem. The media, we're going to be working in tandem with the labor union. So definitely there are going to be some demonstrations that are going to happen. There's a strike that is going to happen. What we as media were going to do when the strike starts, we're going to black out everything the Ministry of Lands and Natural Resources, everything environment that they do concerning this. So we pray that the president would act now. The president should act now. He has the power to go into the Constitution in Article 31 and declare a state of emergency. Dr. Kenneth Ashigbe and Amote say Okase intino
Say galamsey no minim say ye hukuru ni kuha say ya esa ponchintro kwa e de cost ro sa afie be duru for mu a na eja no boko no a na mame nto aso galamsey sensem na mu na organized labor na afi eye TUC a omu ne die ni mu den enso de atodwa kyerem se ba bia dun de won ba beti atua e de atia ban enkopem se bosome ebo a ye womi ebekwa wiye na so mu hu se ensuo ni ate kroje ame yetimi asabia no ma ene aban danta wasene ma ade on ba ye okroma se no obokura befno wo mu kyerem se ne omunya tisim se wo mu te atua wo galamsey hu a wo mu nkwa adwuma ne nkwa tena kopem se that one aban betimi tua na mo state of emergency na wasa de atodwa na wa kyerɛ se wo hwɛ se de enemasi ekwa nei yensuo yenkwaye ene yensase enkrofo atu agum efom ne sesebe brato ese no no a hadwen pa siamfo na si fom a ebe hadwen opani we chochofo e de emati siku no eye Joshua ansa ene wade tudwa na wo kyerɛkyerem se onim de nti a aban no asojafo ebo ban ehwɛ se de be ya nipa enwura kwa ebrentrom konkotu fumagudie na opam wo mu nyina firi ho enti animanim ye immediate aban sama asrafo no nko ka wo mu a eye galamsey wiram ho nyina firi ho na emwa ye toso biem omo so mo hwɛ anim se galamsey ya yetu no ye aye kan na yakwaka sa se nipa bi te baabi na omu nim na so bi so ho a ye so akwa small scale mining omu nyina yemma ni nyina enyai na yempe na nuagu brem famfa sa asem no ho se de be ye beboa ama ne matimi akoso nti omu ka kira ban se mining activities bia yemfe ansanto so ekopem se enema betimi akoyi na enam so mo de ato aban nim se de omu kan no enye se bia na agro no mu di won be sha se kakra sa demonstration wom na strike abam sa na fe o magya adwuma kra atifie enam se yenso ne enkwaye no esen na opani a wono so na ye twotwofo be de akire e de Ghana Federation of Labour eye Ken Kumsin en wode ba betudwa no ochechim se de ekoso no ani enyan enti omu hia sa aban no obeyi anu animanim ye na watu hu anamon state of emergency in line with the provisions of the 1992 Constitution, Article 31, the declaration must incorporate the following. A. An order to halt all forms of mining, legal or illegal, in forest reserves and around water bodies. Immediate evacuation of all mining equipment in forest reserves and around water bodies. C. The deployment of police and military with full orders to remove, destroy all mining equipment and other earth-moving equipment around river bodies and in the forest reserve. 2. The immediate revocation of LI 2462 and the withdrawal of all licenses that have been granted for prospecting in mining in forests and protected reserves and also around water bodies. Establish a special court to prosecute the perpetrators of this horrible crime. Now, this is our firm and resolute position that organized labor will urgently embark on series of demonstrations and a nationwide strike if government fails. Position that organized labor will urgently embark on series of demonstrations and a nationwide strike if government fails to address the of September 2024. We your opinion din Eddie Ken Kumsin and I'm to say what in some etudwa efa galamsey ho a omo kire se sa abanya bibi bosum yi mu na bosum nya kwa wi ya adwumafo so omo nkwa adwuma kopme sa aban ba ye bibi akaka do ekwa top radio va kore Uguso ewuti ene Ghana Free Top Radio 103.1 so ne yetoa so akonsem mu na Alan John Kojo kire Martin odi movement for change afafranto aba Ghana majosemu wabeda ni chidombofo edi na ode Kwame Owusu Danso ena ebebo Alan Kire Martin chidom na afi no omo apre omeyi abenwa no kama pa na senti Alan Kire Martin so odi no aba ne se Kwame Owusu Danso betumi ama mebunu nu a owo omumu gidie no otumi aba beye bibi ama asowo mu ani kama na afi no entro a wo bo ahodina we hia bibia no ne ho ya kono ewo mebunu nu ani so amwo atumi atoaba de ama no na oda panyini ye de ene ebroko abato komisa na MC bia ho na omo atena ye ode ne nkrata nyina edi adanse so no Alan Kire Martin waboa no se oprema mpani di brafia abato mu koye na ode nkrata no kowie ye na o kanfo ewura genado kwemensa no se ewura ma menka se minjiro wo ba ye wo ya ade pa o
woka emma kakra bi a omunya dibi a omutumi ye adwuma ma nipa hunu se omu ye adwuma pa wadwuma afataw koso ana ye ne saa wate adwuma de wo ye eno ana wo ye no na embom me fa akwanya iso na madda me chidombofo kwame owusu danso adi a kire wiase nyina se ono na mende ba na ginadu kwen mensan de enti am de ba wo ya brantie na se de be ya Ghana emabunu no ene wo mayi asetene be ya mabunu nti enam de owura kwame owusu danso yi eba enti ba me de na eba no eye Ghana mabunu enti anam de no eba se de be ya mabunu ebeba maban mu ama maban no nso aya kono enu nti na me de kwame owusu danso abai alanchire matin kasai na ibinie. Ghanaians are looking for a president who would also execute and lead the process of constitutional reforms that will help improve the quality of governance in our country. And last but not the least, Ghanaians are looking for a president who will inspire behavioral change and mindset change amongst Ghanaians. And with my record outside government, within government, locally and internationally, in all humility, I believe that I fit that bill. And to the youth of this country, I've lived up to my commitments. I said I was going to deliver to you a young person to be my vice presidential nominee. And I've done so by nominating a very fine gentleman, a lawyer by profession, a political activist, a broadcast journalist, and someone who has been fighting for you, the young people, by name of Kwame Owusu-Danso. And enti wei aye monyamfo Alan John Kwadwo Chirematen movement for change afafranto na ode Kwame Owusu-Danso edini kotu dwa ewa abato komisa bra ode ne nkrata semina akoduriye se ode aba na ono nso afi mampani di bia no o prebi na ode owura edin etu edwa edi Kwame Owusu-Danso se open ho abakwasem kakra adwumtofo kuo bi bae a ne afre omo eko aha odi okọ na agbo ekwa omo ya adwumtofo kuo na tan ni nom ne adwum dada for half ko num nyina wowom na Kwame Owusu-Danso yi oka ho bi na emprempren on wo ware Kwasi Prat ne baba ye friend Ama Prat aha Ama Prat okunu ne Kwame Owusu-Danso yi ya wo nyina eye adwuma ewo Pan African Television ho na Kwame Owusu-Danso yi yensentwe ne nyina no osan ye mranim ni na lanche mate tutu na nie no wa hunu se Kwasi Prat baba Ama Prat kunu Kwame Owusu-Danso na odanso enti ode no eba na amebo ni chidomu enti krache no en woda social media no so no wonwunwene na hwehwe ni wahye no ode Ghana flag yesi na chikura twamfoni ne kire se mampanina be di akire no afata no kura dada se de ya obi atwa bie no enti ono woda so no suma hunu wanya na ewo Pan African TV no so kura ono na alanchire maten de no abai na wadene ba wiye no metisi abontene so na mbisa mu ase na edi Kwame Owusu-Danso yi alanchire maten de fa no nenka yemfa ne se ofa Ama Prat no ankasa nenka ayeden se Ama Prat no oba na didine no nso wo ho obetumi nso ama ema na bedinachi senka wo po bampo a Ama Prat no nso wo hwe no anka etisen etoso bio Bridget Dwagbenuku ebrebi Dr. Papa Kwasi Ndiom kofa ne ba ye senka lanche matidi nani nso hwe ho na ewura Bridget Dwagbenuku enso odene ba ye a ho no nso nka ebeden firi so no nso eye anwunani ba nka otisi fra onaja ogibidi aba lawyer Martin Pebu nso papa yi na nsan ni dina die himpa mo abọ no homodene o mayi amanwosemu obo atenetene mmara ne ade enti sa ni penso odene ba ye a efa bi no senka beboa o na ne kura
Charles Niyama Mensa Shatawale ya wono nso shatter movement entinka movement for change ne shatter movement na nka ni nyina na movement kase pa edi Shatawale nso na lanche matende ne ba ya enka no nso nka be den momo nhwe ni yo enka mo amhwe Shatawale pa na nka lanche matende ne di na chire se ne running mate campaign mbedru okra na omo aye awie shatterfo na aye campaign awie enso so alanche matende tutu na ni a kwa mi osu da nso ai agin wo bibi kan na Nana. But you mean bibi aka. Oh. Hande. Oh na. We ni ka say. Mini bibi aka. Say unim say me obi a alanche maten me penasempa. So onim say de me ne ntamtie. Na wo hwe nkonta yi amibu enye se bia me nwi asem training me penasem da bi. O yen sem training tonwom, me so yen sem training me tonwom. Enye sa etinka ne kwan so am. Na embom no yen hwe ne say alanche maten ba bia na tifie duro no. Se afi we ntumi ani mampani a afi 2028 benyini se obetumi ababio de American what ase enti se afi we no o ye campaign a enka o ye ne strategic campaign ekwan bi abefa so abedu mampani ne hia wo de American what ase obeti se Shatawale se wo padwumtuni a ni dina hyeta Ghana ha akowiase ama no ne ba bia Shatawale Ashata se bi ono so nka so opema mpani o sane media asem na me ebi nso ana de owo kan nyina wa fa ho nyina asi ebi nso a won fa ho nsi wa fa ho asi na etinga wo so wo kirekire mu bia me ko shata ho o kan se ni ntia me ko we ho Martin Pegu se ni dwogbanuku wo se ni ntia nanke yate ase ama prate no ebia ne papa kwasi prate se ni nti na mfa ni kunu no nanke yate ase me de kwa no so dan so die baby a wo kan me no ye yi pa kese ne se ofa we ni de nkofa na yire nanke ye best nkofa ama prate yes baby o de fa ye ne de se ofa na yire ama prate na nke ye because ewura no sebe Ghana manyosem no onimu na utimi nso kasa me hwe nansen ni the say demonstration ye bi organize ma o mo ye utimi say that organization women empowerment yes o kama bom wo show mu nkran ni ade ba ko ba bi a ko nyina ade obobo de mi hu ye se nko fa ne we yire ni momu a ama prate no okay best than nikun oh but said you know on air run nyame ya aduma bia 2024 utuma be mampani be chiri se ukofo bia ba ukofo bia ba u penipa no betumi agye mani bia ma wo so no betumi agye mi sentrofo betumi agye anyumtofo o de ame obagye hefo mo anyumtofo mo obagye bi sentrofo mo so obagye bi anyumtofo de no opede a na ne nka Shatawale no na eye o Shatta de ti na mo ana sentrofo de nso no opanka the lawyer Samson la de anyani ni Samson sa lawyer no se kura no ono so ne ideology ni ade nyina te sala nkyerema ate de na pepepe o ana obi te se Benadavle kura na bia Benad se me nkwa Benadonko Benadonko na kwa mi usu dan so me ne ho ofe oye kama o nyina fata no enya ho fase kwa mi usu dan so enti ala nkyerema ate de kwa mi usu dan so na ba strategically said they wo kan say na amanfo ehwe edin bi animu a enka sa edin ne epia enka ebeye ase bibi se enwanwa ase bia nka bu akopa bia NDC ni bia ase watwe ho kakra bia no wape NPP fo imu a bia watwe ho kakra bia nanka bia wode ne dinachi a nanka ye ho ne but alanche matin explanation wode ba wo kan se emabunu no behwe no so na omatwa ba dia man nti bia na eno so wahwe hu amaprat oye babunu ne modern mo a owo lawyer Martin Pegu oye babunu Shatawale oye babunu lawyer Samson Ladi anyeni ni oye babunu ogwandwe emfa nko ho the issue ne say uja papa yi ene say ya paw no ono na eko enti kwa me usu danso na eko ena alanche Martin no so achichirim adikudie nti a kwa me usu danso yi ena ne sato enti envansa afi 2025 say kwa me usu danso alanche Martin aba oye mampeni na be de echenya sa mampeni be de eti mampeni kwa me usu danso o say ni mampeni na be de echire kwa me usu danso o say ni na ye ko anti na chese no ano no so oye lawyer ense nchu na no so asa so ate yo o say ni like obi a otimi say obeboa yo ene ye manakwa aba na emom no campaign no ena form
nti o mayire no ho no onye bi emu ala nchemati nko onfa hopes nya doye na najen okay abusia ye to aga se bo no so na yakọ anim e won se fufuru mu amanyo se mu ana ejira na ye kọ NPP amanyuku no emu na eho ena amanyuku ne mpanifo akwakohiem na wo mu asiginaye ensanse tibrekesefo wa amanyuku no emu efro se neck no wo mu ne kokohiem mu aginasie mienu eno no masi ne na awiei e de abrɛ yɛsɛ yɛmmɔ mu dawuru ɛma amanyuku agitafo nyina ente na wo hunu enhyɛ ne nsonso ensɛm mo de batu dwade edi kan ene sɛm enkɔkɔ abato mpeso ano ɛso no emrase bedwani a wo no ene tie akonwa so ɛwɔ ɛhɔ no bibi nti wanhwɛ a na emfie mpinu ya aduonu nan abato ayeba beto no wantimi anyina ampre enti no opani a wɔkɔ abato so wɔtɔ so mienu ani din ade David Asante wo mo ka che na ahye ne bo se won hye ase na se ne printing press no bɛkɔ a onkonko gina hɔ na wɔno mu nia no etinya bɔ ne dia no ma hye ase printing t-shirt ne ntare na fi ojeje agum on hye ase lazy boot esanse efri ne ya ekoyiria ne din betuma betodwa aka se wɔno na egina MPP amanyuku no edin mu ɛwɔ ɛyɛ nkɔkɔ abato mpeso ano ɛso akaya yɛse ne ya betodwa ne se opani o emrase bedwani a wotra konwa no eso no opani no ne hododo no kakra a kyese enya de se owa hoden saa na amanyoko no mpanefo gidi se ebia na wantimi anyina anye campaign kitikiti se de yesu otimi eye no nti no na ese ye pe obi gina kira sebe eto apenti a ebefre no watimi akwa no nti David Asante eno maka chense ongina akire na omboboa ne ho na bibia si a yamana ba obeginam apre nkokɔ eye abato empesore de ama NPP amanyuku no wonum wie yape enom satisi mu wale abato empeso aso ɛhɔ nso na amanyuku ne mpanifo de atodwa chim se ane wo monsa kakrata e de afri lareba zuwera abudu a wono woyɛ mrase bedwani ɛwɔ wale de ma NPP amanyuku no ebire betwam no ohwɛ mofra ene ma ne asenam yedie so gender minister wadi bi pen ene mampani akufo de gife ne nsam mrase bedwa ya wodie no so ɛho abato akɔ epinsu ma sei wono ade atodwa chim se eye baabi akwakodu no watwe asensan ompre emfie mpinu aduane na abato no ɛwɔ MP amanyuku no edim ebiem enti watwe ho ade asi nkyɛn enti na amanyuku no mpanifo kohyam de atodwa chim sa ene sɛ awura rareba zuwera atwene ho de a na Dr. Tia Abdu eye Kabiru Mahama won na ekro esanse wono ena ne maami akwa abato so ne prensa so de bia basbasa ye ba de bia ntoko e banti entimi nwie no entomo abodide se wono ena wonko gina amanyuku na ndem owalewale abato empeso eso we yensem a twotwofo edema NPP lawyer Justin Kodua editudwa confirm the fact that Walewale is now trouble free. Yeah, that's all. Nobody was forced to rescind their decision. They on their own decided. We have resolved it. David Asante has been on the standby to hear something like maybe there will be a next primary or something like that. But that's not going to happen. The candidates, two of them, right? One step down and the other is going. Even the day before the general election prior, you can get them to step down. So we are working on Cynthia Gumwa Central, right? Committed party member. She may be aggrieved in one way or the other. We are going to impress upon her to drop it. Friday is the closing date, but that is immaterial as far as getting an independent person candidate to step down. So even after Friday, we can still get her to step down. Eti lawyer Justin Kodua church for the NPP amanyuku eno de sa esemotu dwa nti o se o ma resolve cases ni bebrebe na nti no dodo na bi ho a mo kɔ kwanten kura nyina woni bi kasa a wa hwe ye weduro kra no mo abetwe asi nkyɛn na amanyuku no atimi afa no ho adi akakafo duekpa yentra kase yesu ne konsem from na NDC amanyuku no na eba amane se enjere bia busumi de toso edunson omo ebeye ye kire wo memu na omenya mantem ba bia na ombeye sa ye kire na omo ye de ati electoral commission no se abatweri ntwenguma omo na anu ada omo koye voter exhibition no omo NDC fo ogba kire ko hu se enkekan wa bi ewo mu ni ade nti ebe ya nka omo nsane mfefe ngoma mu biem na afe omo yi ni ebe mfemfem omo kan electoral commission no emfi wo omo enti wo mo tro krata de koma prosifo so mpese o me ye kire o me ya mantam no bemba bia na ena wie ya na
panyini fifi avi kweta otwro ade ma ndisi amanyokuo no ade krata ibo amane se omo ne apolisifoɔ awie bibia ya omo akasa asie ama apolisifoɔ ama omo kwan se ekwan mu da ho ometumi abebo won ho ban ma bosumi de etoso edunson no omo ayeye kyerɛ na wo se eye kyerɛ no omefira se ebre koro no a omamu baabi a omo ye ne saada no se no nsia no omo hyase a no nsia no obi a hyase nonso kopem se omo ebewie na we no omo ye se de ebe ya bato a ede anim no electoral commission no ebetumi aye ne bibia pepepe say na panyini fifi avi kwete okasa ye. We had a very good meeting with the regional police bosses, and the agreement is that we are going to proceed with our demonstration on the 17th of this month. That's next Tuesday, and it's going to happen not just in Greater Accra but in all the other regions of the country at the same time. We wanted to have a confirmation about the endpoint. In terms of the routes, we had an agreement that we're going to start from the Konikuma Circle, proceed through to Farisco, continue through to TLC, continue through the ministries and come all the way to Parliament, and then end up in front of the premises of the Electoral Commission. We wanted to have the exact location. That's why we came with the police to come and see exactly where it is we wanted to have the termination point, and we needed to agree on that as well. Generally, in terms of the importance of this demonstration, is to say that it is something that is beyond the NDC. It's a critical election ahead of time. It is in everybody's interest to ensure that especially the register that's going to be the center of this whole election is credible. It's one that everybody can have absolute confidence in. We've had clear instances to say that there are issues, and we are pressing for forensic audit to be done, and that actually is the reason why we want to embark on this demonstration. The NCO just rightly said, if there's really nothing to hide, then there should really be no problem. You should be able to open your door and say, listen, come and check, and be certain that there's nothing enough for the whole country to proceed knowing that everything is okay. So generally, that's what it is. We are asking the whole of the country to join this demonstration. It's critical for our peace. It's critical for our the very safety of our elections, to ensure that this country is able to go through election and come out in one piece. Enti we NDC trade for penny ni monyamfo fifi avi kwete na okasa eyeyi. Awusu nyina we su yenye nkratwe mra na afi yentra so emfama o say Junior Slowsi or say the luckiest enti also *712# na odem fe wan betumi atọ na nso wadi na live boy carbolic soup samna kokko no guardian samna dada no a haji awangara nso na bibi draw nampa na goal choices goal yani idea mo nkratwe echi ye beto aso ama na mirika ye ya me see na nsanse de kodwo ho na ma ye me de mirika kopesa me na fofora bedware no me de samna wodo pie adware no na nso de atia nete na wo so guardian ahwe wo tete guardian samna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic samna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ba fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soup sa na ya samna dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menye bia towei ubenya live boy carbolic samna to e wudwom anastos ahoduro mu ene emidimirike ekoto bi won na shop ho basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada no a ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana of wani ji ho no say your friend live boy carbolic enye di foforo na nso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA aji adwade nkrato yatu ayarsepi mu wa hadia wangara asoye enti odofo wa yare bi te se hypertension diabetes pressure stroke etete wo na wodofo bi eye glaucoma ena etete wo bomode na fa ba bedan hadia wangara na hadia wangara ewo ho nso ano ena ehu yiya no a wode ba so wo so ama yare na efiri wakwa mu na yare no kwa ensan enachi ensan emma biem empo wa ho mu yare te se etwere edambo eka duabo eda wo so no bomode na fa bra bedan hadia wangara onyankopon de ehu nimde
yene hu tumi e de adom hagye awangara se onfa emwa onipa dasani na onyi onipa dasani mfi emponkyere ohaw ne amane atete ne nkwana na nyinara emu enti bre na fa wo haw na bedan hagye awangara na onyankopon emfa ne basa so emfa nsa wo yade fre hagye awangara wo 05544342288 05544342288 anase 0549711611 0549711611. Good energy hits the road with exciting choices to energize your ride, giving you more options to take you further. Watch this space for your choice. Goil, yeah. Top radio back kore. Ebisa yantu akase bono so e wo Top Radio 103.1 emfa momoi. Na ye ko emrasebe opani a wo gire ma premrasebe dwa konwa e wo asojaman abato mpeso aso e wo apuye mantem. Pius Enam Hagide. Na opani bre bi atwam no ye so afo hwe agudie ene mabunu ensensem so abedi akire. Na omanfo nyina bekaya yesi wo mkobo akansie bi e wo eye Australia. Ehun sembe ye pinso na chese nam so a eno pani kwara dwumadie ebo no no yade ade am na ene wo giremu dendenden a wo prem na se bedwa konya wa sujaman enti boshe de o hye bi pa na boshe ba kwa washa mani age ho pa se transfer of vote enwie ya enka me transfer me vote kura de kwa sujaman ekotuma payo so ene se nyame ye na dum na se wo moto abade ma ne sem na se bedwani na obedi akonya se kim 2026 World Cup na be ko America bochimemu no awurade nyankopon adwo adwa emabu na waso jamane ne potemu wodom be ko pa wose wotwe mo afam saa edo mako amomatimi akobobra edisika so abefie wose na osori akra na kwa tintintin awoko ade na sakra na ekokra de nkrofo koi na America wose bo de ehia sam boto abade amano na munya to abade mane wie pe de aka ne se wono so obehwe se 2026 World Cup Ghana 44 mbono se Ghana qualify you Ghana qualify kwan bi ofa so betimi aboa mabuna wo mo ne peso ane so na wo matimi akopim ewo America bochimem ewo sa World Cup no emu no obehwe no aye sa adwuma no ene wo se nya honko a mabunu no ene awofo nyina wo de monta nachi na moma no wodi bi ko Germany wodi bi ko UK wodi bi ko ahimfa France ba bia odom beko amwa akoye adwuma na omadi bia beboa mu amampuntuo ne monkanko nso atimi akoso eye pa enti owura Enam Hagide echese ba wo ba no wo ba e de asetena pa ene de abrade hye a ewa so jaman titru pa de se mo a mokon de se mbotu kwan na mbekọ akohwe World Cup 2026 ni ebi America bochima mu ne de odi ohia no kokromoti fatim so ma Pius keke uwia kokoda 2025 onya be yemra se bedwani pe wadu America no we eye bosha opening dia tudwa na bra wo kasa no yenti esiri osika no Australia na no muni masambi Africana na uko Australia obetina aeroplane mu 18 hours enukura no ni papi etumi di mechi yako World Cup eba aye ba bebo afifufura aye ba be wremu yi ye bebo no ewa America enunu 7 hours pe na wadu America nanadum semu pesembu manumu ego America no munko bobra na sikebi emrefia to abane mami uye bebono ewa paso uye bebono ewa desase uye bebono ewa Newtown na upese utukwa mi Pius mi peye we epia mi di ube tukwa mi di ube ko na mino mi tise ampim na yamawa penya na wodi usako se udemi fem na eduma na yedi ase usase po nipa no ontumi ho ano hwina obifoforo so embe ya usimi twe konongo kaya nitesa etimeno uye bebuno na opese utukwan uko Germany uko America uko UK uko France bebi a opese ubeko bia no upuami a misumi nya kwenya misume boao etano no abisia womonsem Pius Enam Hagide wono ena ejremu apremra se bedwa konya so jaman se Australia 18 hours ko diako na ayi America 7 hours ni obo wadi ni wadu enti no Pius Travel and Tour anase Hagide Consort Hagide Travel Consort ne dem
And I say, vote for me, American consort. Vote for me, American consort. And I say, you do where we consort. Australia cry your koi travel and tour. 7 hours. Australia and I know money assembly of Ghana now uko Australia obetina aeroplane mu 18 hours and look rano nipa bi etumi di mechi akọ World Cup eba aye ba bebo afifufra aye ba be wremu yi ye bebo no ewa America enunu 7 hours pe na we do America nananum semu pesemu manumu enko America no mu ko bobra na sike bi embrefia to abane mame uye bebo no ewa paso uye bebo no ewa dasase uye bebo no ewa Newtown na pese utukwa me pious me be ye we pia me di ubetukwa me di ubetukwa me di ubeko na me no me ti se ampem na yama wa penya na wodi usako se udemne fem na eduma na yedi ase usase bua nipa no ontumi ho ano hwe na obi foforo so embe ya usimi twe konongo kaya nitesa etime no uye bebu no na opese utukwan uko Germany uko America uko UK uko France bebi a opese ubeko bia no ubuami a misumi nya kwanya misumi mebuao etano no top radio back kore Enti ebusianfo Pius Enam Hajide wono ena sabra me no ekasei opre mrasebedwa konya ewa sojama enti asojama mabunu muntanachi me ne ya adwen pa akwantu ndie omwa no mfa monko very simple kra Kwame Osudan so emo akwaba enti we die Hajide travel consort Kwame Osudan so mo akwaba Kwame Osu wanya wo name be ye Alanche Martin running metro or Kwame Osudan so Kwame Osudan so wow Kwame wo dey translate say translate Kwame Osudan so Pan Africa ai wow Kwame Osudan so Alanche Martin running mate no ewie ya ko yi si odene nkrata akoye say Kwame Osudan so no wotna ba mo fa ne nto so mame yima fa Kwame Osudan so to so mame oh wow Kwame Osudan so sir ai ono a nti we name say we dey no ano oh Kwame onimde Kwame onimde fine nice yeah so kwasi prata ase onu no yakeka ko fa ne bananke ye ko fa ma prata kwasi prata ase odi o na so ankasa anti ko fa kwasi prata baba na nke no mu ye kadu mu nka mani beji ho mani beji ho pa ofane bana alan ko jo kire manten so pay youth in ntiaja say ama prata nso ye bebu no but I think say you have a point yeah. Because oba no more vibrant and more than we yeah Kwame Osudan so Kwame Osudan so yeah Kwame Osudan so by o dey enhwe mo dey we bi no so what the bibi ba so let's see say ja because obi nyana de ekwa yeah obi nyana de ekwa nti no Kwame Osudan so Kwame Osudan so ono a say na ye so say o ka go say ye na ye so no a I don't let that so Kwame Osudan ye nyina so enim no so ye mi answer drone nti ade Kwame Osudan so ye say for ne kwasi bu Capital TV as a morning show host, you know. I'm going to take you over. Okay. I will Capital TV. So, be new Kwame Osudan. Kwame Osudan. Also, share a good father. I heard when we now. Say, pa, Kwasi. Obeto ko NDC ana obeto ko. Kwasi Prado no yen NDC ni. Me can be that. Obeto can be that. Me say obeto ko na ase wa na obeto ko NDC. No obi a o ye nkroma ideology ni bi otawachi. Me say Alan no practice Alan nkroma industrialization ni nyina ye Kwame nkroma ideology. Nti Kwasi Prado obeto ama no. Okay. But so ni say me yada Alan pa. Na dey minim say. Me yada ne pa me. So ono so yada no. Kwabna. O say ono so yada. Asa me dey me ni twetwe. Ba me Alan ni me ni yenti. Me twe me ho. Ne microphone na di na chini na omo ni me ni yenti me twe. Na sa me akran so me ye campaign mala. All the your friend is saying microphone ni na me ono na meeting bia ma no ka say nka ye ma third force because e ba third force on ne independent for no ne Chada nka meto ama we. Chada nka meto ama Alan. But I'm being and me de so one be bo adakabre
me de bi bodua ena yesi one guy bi because yana ye nim ehya sese ye adwuma mala o sha say na enkrofo du ala na office o mo ye adwuma me nkora me recruit o mo ma bi nom ne ade baye o ma me kan se ma hwe me kan se me kan hwe na sa de nyina ye wo honti na ode ye wie ka me ni hobim me din ene the senator na na jimberima me de papa entwibu